Pesi za usiku zinanong'ona, majani yanacheza kwa upepo, nuru ya mwezi inatabasamu, tarajia kesho iliyo mpya. Funga macho, lala kimya, mwili wako upate pumziko, usiku utunge vizuri, ndoto nzuri ukuongoza. La 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 la, mtoto wangu, ndoto njema zije kwako. Giza linakuja pole pole, mwezi unaangaza sana, pepo inavuma taratibu, usiku ni wa amani, nyota zinawaka angani, miti inatikisika taratibu, fikra zako zimelala, kila kitu ni kimya. Usiku wa amani, naota ndoto za uzuri na amani. Usiku wa amani, hifadhi ndoto zako.
mwezi unaangaza sana, pepo inavuma taratibu, usiku ni wa amani, nyota zinawaka angani, miti inatikisika taratibu, fikra zako zimelala, kila kitu ni kimya, usiku wa amani, naota ndoto za uzuri na amani, usiku wa amani, wapi hifadhi ndoto zako milele, pumzika kwa tulivu, ndoto zako peponi, chozi za upendo, usiku upendeze, penda hewa safi, usiku mwema wa amani, mwanga wa mwezi utatuliza roho yako, usiku wa amani, naota ndoto za uzuri na amani, usiku wa amani, wapi hifadhi ndoto zako milele.
From desert to sea, to one. To all a salute to all my Eden. Kill them to Pamoja society. Tonight, Bawa Moja. Sunrise, now sunrise, too good. Elephants with a kind. DOCC, African warriors. Papa Moja, we live in harmony. Mama Africa, tell me heart. Now watoto wako niko tayari. Sisi ni ndugu, hakuna shaka. One love forever. Mama Africa, tell me heart. Now watoto wako niko tayari. Sisi ni ndugu, hakuna shaka. One love forever. Zamani, long time ago. We fought, but now we the grow. In unity, we find our song. Atulokwe sisi ni familia. Kuna watoto wanacheza kwa stari. From Nairobi to Lagos, we shine. Together strong, we no go tire. Umoja wetu na nguvu sana. Under the sky, we dance and sing. Unity, they make my heart glow. Tufurahi sisi cha msingi. African logos.
Mesdames et messieurs, je vous prie de bien vouloir vous lever pour l'hymne national du Royaume du Maroc. Ladies and gentlemen, please stand up for the national anthem of the Kingdom of Morocco. حضرات السيدات والسادة، ندعوكم إلى وقفة احترام للنشيد الوطني للمملكة المغربية. Ladies and gentlemen, welcome. It's such a great pleasure to have you here and a great pleasure and honor to have this room full of your presence, and thank you again. Miriam. حضرات السيدات والسادة، أيها الحضور الكريم، مرحبا بكم في قلب العاصمة الرباط، رباط الأنوار والثقافة والعراقة، من أرض المملكة المغربية التي جعلت من الانفتاح والتعايش والتنوع ركائز أساسية في نسيجها المجتمعي والثقافي. نرحب بكم أجمل ترحيب في هذا المنتدى العلمي العالمي الرفيع المستوى للسوسيولوجيا. نحن هنا اليوم من رباط المعرفة، رباط الثقافة، نصغي للفكر، نتبادل الرؤى ونفتح نوافذ الأمل نحو غد أكثر عدالة وإنسانية. دعونا نحلم كما آمن الحالمون الكبار، ولنا الآن أن نعبر عتبة هذا المنتدى العلمي العالمي نحو سفر علمي باذخ في جلساته العلمية والفكرية بغية صوغ حلم بمقاس الحياة التي ينشدها الإنسان. مرحبا بكم في المغرب، في الرباط، في لحظة تأمل عالمي، حيث لا نبحث عن موقعنا في العالم، بل عن كيف نبقي العالم ممكناً، وعن أن لا ينطفئ الإنسان فينا. Shukran, Miriam. Well, before we start, that's the opening ceremony of this forum that will be held here in Rabat for a few days. I will give you, please, a few instructions, two instructions. The first one is you can pick up your translation headset. I guess, and I hope, and I think you did it. If not, two desks are available at the entrance of the room, so you can get your translation headsets for the translation, Arabic, English, and French. That's the first instruction. The second one is you can download the app of the ISA Forum 2025. It's available on the app stores and also for Android, and you can run through all the features in the app, schedules, and all that kind of stuff that you will need during these days. Before we start this ceremony, it was very important for us to welcome you here in Rabat, city of light, city of culture, and the best way to welcome you was with music. And please, ladies and gentlemen, welcome Mr. Makawi and his 28 musicians orchestra. نعم، إذا ندعوكم إلى الاستمتاع بهذه الفقرة الموسيقية بقيادة المايسترو مكاوي ناصر. فليتفضلوا مع خالص الترحيب والاحترام. السيد مكاوي.
Vous pouvez encore l'applaudir, Assid Mekawi et son orchestre. Well, ladies and gentlemen, welcome again to this opening ceremony of this ISA World Forum of Sociology that being held here in Morocco. I would just like to say how proud I am as a Moroccan citizen, as an African citizen, as a citizen of the world to host this opening ceremony. Today is a very special moment because that's the first time ever that this worldwide forum is being held here on an African soil, in Morocco, an African country. And you know that Morocco, and related to the topic of this forum, it takes place in a nation that is actively committed to climate action. A country, Morocco, that held 2 COPs in 2001, the COP7 and the COP22. And you know that Morocco is one of these countries that is fulfilling its commitments in terms of GHG emission reduction and renewable energies development. I would just like to quote a very famous sociologist, Ulrich Beck, that once said, "Risk society is not only about catastrophe, it's about the possibility of change." So maybe this forum will invite you to explore that possibility through worldwide perspectives, maybe especially Southern perspective, critical thinking, and shared knowledge, a space to reimagine justice in the Anthroposene, and perhaps to shape it. Miriam. حضرات السيدات والسادة، أيها الحضور الكريم، بعد أن يرخي الليل سدوله تبدأ بومة مينيرفا في الطيران. لحظة التأمل لا تولد في ضوء النهار بل في لحظات التحول، حين يبدأ العالم في الانزياح ويحتاج منا إلى فهم أعمق واجتراح للأسئلة الكبرى بالتزام علمي وأخلاقي. هكذا هي السوسيولوجيا، لا تسابق الحدث بل تتأمله بمسافة نقدية حين يهدأ ضجيجه. اليوم نلتقي لا لأننا نملك الأجوبة المطمئنة بل لأننا نؤمن كما آمن هيجل أن الحكمة لا تولد في صخب النهار بل حينما يرخي الليل سدوله يبدأ العقل في طرح أسئلته الحارقة. ينظم هذا المنتدى العالمي لأول مرة في المملكة المغربية وبشراكة علمية رصينة بين جامعة محمد الخامس، هذا الصرح العلمي العريق في الفكر والامتداد الأكاديمي، وبين الجمعية الدولية للسوسيولوجيا باعتبارها تعنى بتعزيز البحث العلمي السوسيولوجي في شتى أنحاء العالم، وبتنسيق مع الهيئة المغربية للسوسيولوجيا في التزامها الدائم بتعزيز الحوار العلمي المنفتح. إن اختيار المغرب لهذا الحدث العلمي الرفيع المستوى ليس اختياراً مكانياً فقط بل اعتراف بالدور المتنامي الذي تطلع به المملكة المغربية كفاعل علمي في الحوار الثقافي والفكري ومختبر للتفكير في رهانات التحولات الاجتماعية والتوازنات البيئية. نلتقي اليوم في هذا المنتدى العالمي للسوسيولوجيا تحت شعار بالغ الرمزية والدلالات المعرفية. معرفة العدالة في الأنثروبسين هو ليس وصفاً لمرحلة مستجدة فحسب بل تجل لقلق معرفي قائم. من هنا يأتي هذا المنتدى العالمي للسوسيولوجيا كنداء للتفكير النقدي الشجاع وجرأة الشك وصدق الأمل من موقع حلم يقظة واع بأن يجعل السوسيولوجيا أكثر التزاماً في خضم هذه التحولات العميقة. Thank you, Miriam.
And now, ladies and gentlemen, to open this forum, je vais vous demander d'accueillir Monsieur le Président de l'Université Mohammed V. Please welcome the President of the Mohammed V University, Mr. Mohammed Ghashi. إذا بكل حب ننادي على السيد رئيس جامعة محمد الخامس البروفيسور محمد غاشي ليتفضل معنا هنا للمنصة لإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المعالي والسعادة، ضيوفنا الكرام، السيد رئيس الجمعية الدولية للسوسيولوجيا السيد جيفري بلايرز، السيدة رئيسة المؤتمر السيدة أليسون لوكونتو، زميلنا السيد عبد الفتاح الزين رئيس الهيئة المغربية للسوسيولوجيا، السادة الرؤساء، رؤساء مجلس الجالية المغربية بالخارج، السيد رئيس مجلس العمالة، السادة رؤساء الجامعات، السادة الإخوان، أستاذنا القدير أستاذ عبد الله الساعف، كل الضيوف مرحبا بكم، مرحبا بنا جميعا في هذا المنتدى الكبير. أخواني وأخواتي، أساتذة، رؤساء، مستشار السيد الوزير، السادة المدراء، الكل باسمه وصفته، أبنائي الدكاترة والباحثين، مرحبا بنا في هذا الفضاء الراقي، هذا الفضاء المعطاء. أيها الحضور الكريم، إنه بسعادة غامرة وابتهاج كبير أحييكم وأرحب بكم ترحيبا يليق بمقامكم العلمي والأكاديمي والإنساني، وأخص بالترحيب ضيوفنا الكرام من البلدان الشقيقة والصديقة، متمنيا لهم طيب الإقامة. أيها السيدات والسادة، تحتضن جامعة محمد الخامس اليوم وباعتزاز كبير المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وذلك بشراكة مع الجامعة الدولية للسوسيولوجيا والهيئة المغربية للسوسيولوجيا حول موضوع هام كما استمعنا جميعا: معرفة العدالة في الأنثروبوسين، وذلك تثمينا لدور جامعة محمد الخامس كمؤسسة رائدة وطنيا ودوليا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، تجمع بين التميز الأكاديمي والابتكار العلمي، واعتبارا للثقة التي يحظى بها بلدنا على الصعيد الدولي، وتعزيزا لدوره البارز كفاعل أكاديمي متميز. كل هذا مراعاة لموقعه الجيوستراتيجي وانفتاحه الثقافي، فضلا عما راكمه من تجارب رائدة في الدبلوماسية البيئية والثقافية والروحية، حيث كان سباقا إلى احتضان قمم ومؤتمرات دولية من قبيل كوب 22 كما تطرق لها الأخ العزيز، ومنتدى الهجرة ومؤتمرات الحوار بين الأديان والثقافات إلى غير ذلك. ويأتي هذا المنتدى ليعزز هذه الصورة ويضيف لبنة فكرية جديدة في بناء المغرب المتوسطي الإفريقي الكوني، الذي يراهن على المعرفة كرافعة للتنمية، وعلى العدالة كشرط للاستقرار، وعلى السوسيولوجيا كوسيلة للفهم والإصلاح. السيدات والسادة الأفاضل، إن استضافة جامعة محمد الخامس
جامعة الجميع لهذا المنتدى العالمي ليس مجرد محطة تنظيمية، بل هي تجسيد للرؤية الاستراتيجية للجامعة المغربية كما أرادها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، جامعة منفتحة مبادرة وفاعلة في محيطها الوطني والدولي. وإنه لشرف كبير لنا وللرباط على وجه الخصوص أن تتحول ولعدة أيام إلى مركز عالمي للنقاش السوسيولوجي العميق في زمن تزداد فيه الحاجة إلى تفكيك تعقيدات عالمنا وفهم ديناميات التغيير وتوجيه مسارات العدالة الاجتماعية والبيئية في ظل كل التحولات المتسارعة التي تميز عصر الأنثروبوسين. فشعار معرفة العدالة في عصر الأنثروبوسين أيها السيدات والسادة هو شعار لا يستدعي فقط أدوات التحليل التقليدي، بل يفرض علينا كجامعات ومراكز أبحاث ومفكرين أن نتجاوز البنى الصلبة للنظرية وأن ننفتح ونفتح كذلك نوافذ جديدة للسوسيولوجيا القادرة على إعادة مساءلة العلاقة بين الإنسان والمجتمع والطبيعة والمعرفة وكذا الهيكلة. ففي عالم تهزه الأزمات المناخية وتعمقه الفجوات الاقتصادية ويعصف به اختلال التوازنات بين الشمال والجنوب، تصبح السوسيولوجيا مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى استعادة ظهرها النقدي والتحريري وتقديم نماذج فهمية بديلة تسهم في بناء مستقبل أكثر عدالة وتضامن وإنصاف. السيدات والسادة الأفاضل، إن استضافة جامعتنا لهذا المنتدى العالمي هو تعبير واضح عن التزامنا العميق بتموقع الجامعة المغربية كفاعل مركزي في دينامية إنتاج المعرفة وتدويل البحث العلمي وتعزيز مكانة الجنوب العالمي في خريطة العلوم الإنسانية والاجتماعية. فقد التزمت جامعة محمد الخامس منذ تأسيسها قبل أكثر من 6 عقود بأن تكون حاملة لمشروع حضاري ينطلق من موروث مغربي غني ومتنوع. ولعل انعقاد هذا المنتدى لأول مرة في تاريخ القارة الإفريقية والعالم العربي بمشاركة آلاف الباحثين من أكثر من 100 دولة يشكل تعبير صحيح بدور الجامعة المغربية في خدمة العلوم الاجتماعية. ونحن نؤمن أن الجامعة ليست مجرد فضاء للتلقين، بل هي منصة للتفكير المشترك ومساءلة الجذرية والانفتاح على التعدد. ومن هذا المنطلق فإن تنظيم هذا المنتدى هو ثمرة جهود جماعية طويلة الأمد انخرطت فيها الجامعة إلى جانب شركائها المؤسساتيين والعلميين خدمة لقيم العلم والحوار والمسؤولية الكونية. أيها السيدات والسادة، إن تنوع المشاركين وتعدد اللغات والخلفيات وغنى المواضيع المطروحة في هذه الدورة يشكل مصدر إلهام حقيقي ويعكس قدرة السوسيولوجيا على الانفتاح الخلاق بين التخصصات والقارات والتجارب. فهنا في الرباط تلتقي مدارس فكرية من آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا لتعيد صياغة أسئلة العدالة والمواطنة والهوية من زوايا متعددة ومن أرضيات ثقافية متباينة لكنها متكاملة. وأود بهذه المناسبة إن سمحتم أن أوجه تحية تقدير خاصة للهيئة المغربية للسوسيولوجيا ولكل اللجان العلمية والتنظيمية ولكل الطاقم البيداغوجي والإداري والتقني الذي سهر لأسابيع وشهور طويلة على إنجاح هذا العرس العلمي. كما لا يفوتني أن أشيد بالتزام الجمعية الدولية للسوسيولوجيا بجعل الجنوب العالمي منصة حقيقية
لتداول المعرفة ومساءلة مركزيتها. أعزائي الباحثين أيها الحضور الكريم، إن وجودنا هنا ليس فقط لحضور منتدى علمي، بل هو مساهمة في بناء جسر جديد بين الشعوب وإعادة تأسيس أفق أخلاقي للعلم في مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل. وإننا نأمل أن تكون الرباط مدينة الأنوار وجامعة محمد الخامس بحيويتهم الفكرية وضيافتهم العريقة ومؤسساتها العلمية فضاء خصبا لنقاشاتكم ومنصة لإطلاق مشاريع بحثية وشراكات أكاديمية تتجاوز هذا الحدث نحو استمرارية مثمرة إن شاء الله. أيها الضيوف الأعزاء، أجدد الترحيب بكم جميعا في بلدكم الثاني، معربا عن خالص الشكر والتقدير للسيدات والسادة المحاضرين والمتدخلين من مسؤولين وأساتذة وخبراء ومهتمين على العروض القيمة والمداخلات الوازنة والنقاشات الوجيهة التي سيغنون بها أشغال هذا المنتدى العلمي الرائد في عطائه والكبير في حجمه والهادف في تطلعاته، راجيا لأشغاله التوفيق والنجاح والخروج بخلاصات وتوصيات تدعو للعمل المشترك ولصياغة رؤى مشتركة ترتكز على قيم التضامن والعدالة والإنصاف، وتساهم في بناء عالم أفضل وترسخ في الأذهان إنتاجية هذه الدورة، دورة الرباط، التي حظيت بشرف الرعاية الملكية السامية لصاحب الجلالة نصره الله وأيده. وأتمنى لكم جميعا إقامة طيبة مثمرة ومليئة بالاكتشاف والتبادل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن دائما تقف جامعة محمد الخامس كصرح أكاديمي رائد تؤكد التزامها بفتح أبواب المغرب على أفق التفكير العالمي. شكرا لكلمة السيد رئيس جامعة محمد الخامس محمد غاشي. And now, ladies and gentlemen, please welcome the President of the International Sociological Association, Mr. Geoffrey Payers. Wow, here we are, the 5th World Forum of Sociology. Over 4,500 sociologists and researchers gather today here in Rabat. We have traveled from all continents to take part in this forum. For the first time, a major ISA event will be held in a MENA region. Learning from and with our colleagues from this region and integrating more research and knowledge from these countries will contribute to a deeper and more global understanding of the challenges of our times. I would like to thank Morocco, the University Mohammed V and its president, and our colleagues from the local organizing committee for welcoming us so warmly. I would particularly like to thank Professor Abdel Fattah Azin, Professor Abdel Latif Kidai, and Professor Ismail Kassou, who worked day and night to make this forum possible. Thank you. My warmest thanks to Cecilia Delgado Molina and the whole ISA team, Natalie, Zuhair, Elena, Lola, Anna, Maria, and Priscilla, who have done outstanding work to bring this forum to life. Alison O'Conton, our Vice President for Research and the President of this forum, invites us to explore our work through 3 key concepts: knowledge, justice, and the Anthroposene. Climate change, the devastation of nature, the mass extinction of species have become tangible reality for all living beings on our planet. This crisis is unlike any other. It is a civilizational crisis that demands deep transformation in our subjectivities, in our ways of living together, our understanding of society,
and of course, our way of doing sociology. It challenges us to revisit some of our key concepts and to confront the legacy of a discipline that remains rooted in modernity, with a vision shaped by the illusions of a permanent growth, boundless accumulation, and infinite natural resources. Epistemic and social justice are crucial in addressing this new reality and in shaping alternative futures for living together on a finite planet. We gather at a time marked by immense suffering. A genocide is underway in Gaza, and the situation the situation in the West Bank is becoming more dire by the day. We express our support and solidarity with our colleagues in Palestine, who play a vital role in their society, but also for our global community. We are deeply grateful to the Palestinian colleagues who could make it to Rabat. Important panels will be dedicated to Palestine during this week, and I warmly thank the colleagues who have organized these panels. I would like to thank very much Alison O'Connor, who has devoted her energy to making this forum a reality and for proposing such an insightful team. Many thanks also to our Vice President for Finance, Elina Oinas, for her careful stewardship of key aspects of the forum and the ISA. Many thanks to Bandana Pocayasta and Marta Soler, our two other vice presidents, for their dedication to our national associations and overseeing our publications. Many thanks to Anna Rivoire and the other members of the ISA Committee on Human Rights, Tina, Michael, and Rhoda, for the crucial work in a time when academic freedom must be actively defended. I'm also deeply thankful to each member of the ISA Executive Committee for our collective work and their trust as we're navigating the ISA in difficult times. And we are all particularly grateful to the program coordinators and of our research committees. They have carried out a time-consuming, largely invisible and yet vital task, ensuring that each good abstract could find its right place in a good panel. Our gratitude also goes to the session organizers and to each of you, every participant who often traveled for hours and hours to join us today. To all of you, I say, welcome. Thank you for coming. Good to see you. This is an important time to meet. We came here to share our research, but also to remind ourselves why we are sociologists, that sociology matters in our society, in our world, and to claim that this is a time for sociology, which is the title of a declaration that you will find on the ISA website and I will share with you today. Indeed, this 5th World Forum of Sociology convenes at a time when state leaders are promoting distrust in science, a time when attacks on social sciences are multiplying, a time when fake news circulates more widely and with greater impact than research-based analysis, a time when many political leaders are spreading hate speech and denying part of the population the right to full citizenship, a time when the dehumanization of entire categories of people is once again becoming a widespread tool for asserting and consolidating power. We are meeting at a time when scientific evidence is being denied in order to dismiss systemic environmental and social emergencies. At a time when states are repressing those who speak out against an ongoing genocide, systemic violence, or systemic racism. We are meeting at a time when an unprecedented concentration of wealth allows a handful of people to control mass media and social media. We meet at a time when humanity is facing interconnected global crises that will determine the lives of generations to come. We meet at a time when academic freedom is under threat, even in established democracies. Therefore, we gather here today in Rabat to say that we believe that critical interventions by social scientists are more essential than ever. We gather in Rabat to reaffirm the values at the core of our work,
as researchers, teachers, and public intellectuals, with a shared commitment to knowledge, critical inquiry, and academic freedom. We stand for a rigorous sociology based on facts and analysis, a sociology that rejects simplistic narratives and acknowledges that the world is complex. We stand for an independent sociology that reminds us that the words of powerful are not always the truth, and that a lie, even repeated 1,000 times, is still a lie. We stand for a critical sociology that questions rising inequalities and challenges the myth of a self-made man, the simplistic emphasis on market and consumerism, and alpha masculinity. We stand for a public sociology that engages in civic debates, not from a pedestal of alleged intellectual superiority, but in dialogue. We start striving to transform society and defend the common good. We stand for a general sociology that resists the risks of hyper-specialization and fragmentation and addresses the urgent issues of our times. We stand for global sociology that learns from researchers and social actors from different regions of the world to understand and meet the challenges of the 21st century. A sociology that contributes to building a sense of shared humanity. We firmly believe that social sciences and academic freedom are intrinsic to democracy and must be protected and promoted. We believe that informed, historically grounded, and sociologically relevant public debate is vital to understanding and navigating the crisis of our times. We are convinced that sociology not only helps us to understand the world, it also helps us to build a fairer, more livable, peaceful, and sustainable future. At a time of climate change, wars, rising inequalities, and hatred, sociology is an indispensable tool for living together on a finite planet. This is why we gather in Rabat for this 5th World Forum of Sociology. So, if you share these values, if it resonates with you, then please go to the ISA website and help us to sign and diffuse this declaration that is available in English, French, Spanish, and Arabic. Share it with your colleagues here in Rabat, but all over the world and all over the world. This is a time for sociology. During this week, we will show in many different ways that sociology is a vibrant discipline. We will demonstrate sociology's capacity to understand reality, to foster dialogue, and to inspire action. We will show to everyone that this is a time for sociology. Thank you. Thank you. Thank you so much, Geoffrey, for these powerful messages. نعم، إذن شكراً لكلمة السيد رئيس الجمعية العالمية للسوسيولوجيا. And now, ladies and gentlemen, please welcome Mrs. President of the Forum, Alison Marie Loconto. نعم، إذن نترككم مع كلمة السيدة رئيسة المنتدى العالمي للسوسيولوجيا أليسون ماري لوكونتو، فلتتفضل مع خالص التقدير والاحترام. Salam alaikum. Good evening. Bonsoir. Nous sommes là finalement. C'était pas un chemin facile à parcourir, mais nous sommes là. Je suis vraiment fière d'être là parmi vous. Et donc j'ai l'immense honneur de vous accueillir au 5e Forum de sociologie de l'ISA à Rabat, au Maroc, dans une ville qui incarne le thème de notre forum, connaître les justices dans l'Anthropocène. Cette édition à Rabat est l'occasion pour les membres de l'ISA de se réunir pour la première fois en Afrique du Nord. Cette situation géographique privilégiée au carrefour des civilisations méditerranéennes, arabes et africaines offre un cadre idéal au départ de plus de 100 pays. C'est également la première fois que l'ISA accueille un festival de films sociologiques avec des films réalisés
par des membres de notre association. Ce forum marque une étape importante dans notre histoire, dans l'histoire passée, notre présent et ce qui va venir au sein de l'ISA, en particulier en cette 25e année du 12e millénaire de notre calendrier grégorien, si on suit ça. Sinon, c'est le 25e année dans le calendrier holocène. L'ISA a été créée en 1948 dans le cadre d'une initiative du département des sciences sociales de l'UNESCO qu'on pourrait qualifier aujourd'hui comme une sorte de diplomatie scientifique. Un petit groupe de fonctionnaires techniques de l'UNESCO estimait que l'internationalisation des sciences sociales et de la sociologie en particulier avait un rôle fondamental à jouer dans le maintien de la paix dans le monde d'après la Seconde Guerre mondiale. Notre association s'est ainsi développée à la faveur de l'échange horizontal des connaissances et la collaboration pédagogique à travers le monde. En 2025, nous ne sommes manifestement pas encore dans un monde d'après-guerre. Et le besoin d'échanges horizontaux et de reconnaissance de la diversité des modes de connaissance apparaît d'autant plus prégnant. Depuis son premier congrès organisé à Paris en 1949, l'ISA est devenue de plus en plus internationale. Elle compte aujourd'hui plus de 6 700 membres dans 124 pays et 5 continents. Traditionnellement, le Congrès mondial de sociologie a été le rendez-vous le plus attendu des membres de notre association. Mais faisons suite à la demande des membres de ces comités de recherche, de nos groupes de travail et de nos groupes thématiques, nous avons demandé d'organiser plus de réunions, plus fréquentes et de consacrer davantage de temps aux échanges entre pairs au sein de ces communautés épistémiques et entre celles-ci. C'est à ce stade alors que s'est né en 2008 le Forum, dont la première édition a eu lieu à Barcelone. Depuis, le Forum n'a cessé de gagner d'importance. Cette année, la quasi-totalité de nos 68 réseaux de recherche de l'ISA participent aux plus de 1300 sessions programmées. C'est vraiment une excellente participation que nous sommes arrivés à créer avec cet appel de venir au Maroc. Notre point de départ pour nos débats, et ce sera également mon dernier point parce que je vais revenir plus tard, est la reconnaissance de l'Anthropocène. Ce concept est entré dans nos vocabulaires au début de ce millénaire lorsque des géologues ont commencé à identifier la possibilité que les pratiques des sociétés humaines ont également laissé des traces géologiques irréversibles ayant un impact sur l'évolution de notre planète. De l'avis de certains critiques, il ne s'agit pas d'un sujet pour les sociologues, ni même pour les politiques publiques. Mais les chiffres cités précédemment semblent indiquer précisément le contraire. Les sociologues du monde entier doivent en effet mener des réflexions et des actions sur ce sujet. Il nous faut absolument comprendre, définir et garantir la justice dans nos sociétés actuelles. Pour ce faire, il est nécessaire de prendre sérieusement en considération différentes formes de connaissances qui ont été marginalisées, oubliées ou ignorées par toute une série de projets sociétaux visant à moderniser, néolibéraliser et civiliser nos mondes sociaux et naturels. Jamais auparavant, l'imagination sociologique et la sociologie publique n'ont été aussi nécessaires dans les universités et la sphère publique qu'à l'époque que nous vivons. J'espère sincèrement que les discussions engagées ici à Rabat laisseront leurs propres traces dans nos sociétés.
Je vous remercie pour l'écoute et je vous souhaite une chaleureuse bienvenue au Forum. Thank you, merci beaucoup. Merci beaucoup, Alison. Et nous allons maintenant accueillir Anthroposene, qui est le président du comité local d'organisation et le président de l'instance marocaine de sociologie. Je vous demande de l'applaudir. نعم، إذن يطيب لنا الكلام مع كلمة السيد عبد الفتاح الزين رئيس الهيئة المغربية للسوسيولوجيا. أصحح فقط على أنه الباحثون ليس بينهم رئيس ولكن منسق وطني فقط، وهناك الأخ عبد اللطيف كيداي كمنسق مساعد ومكتب الجمعية كما هو. الحضور الكريم، ضيوفنا الأعزاء كل واحد باسمه، السوسيولوجيون والسوسيولوجيات الأعزاء من الجمعية الدولية للسوسيولوجيا، إنه لمن دواعي الاعتزاز والسرور أن نستضيف اليوم المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا بالرباط، مدينة الأنوار وعاصمة الثقافة، برعاية ملكية سامية لها من الدلالات العميقة لدى الجسم السوسيولوجي المغربي ما يجعله فخوراً بما يحققه اليوم من أجل النهوض بإشعاع المدرسة المغربية السوسيولوجية وطنياً وإقليمياً وقارياً ودولياً. فالهيئة المغربية للسوسيولوجيا بانخراطها في الجمعية الدولية للسوسيولوجيا كعضو نظامي وتقديم ملف احتضان المنتدى كمحفل علمي أكاديمي، لأن هناك المؤتمرات التي لها طابع انتخابي، كانت تعرف التحديات التي ستواجهها والرهان الذي عليه كسبها، فبفضل اختيار الشراكة مع جامعة محمد الخامس العريقة، ووفاء بالتزامنا مع جمعيتنا الدولية للسوسيولوجيا، وبتعاون مع شبكة من الأصدقاء والداعمين من مختلف المستويات والجهات، استطعنا تجاوز كل الصعاب وأعطينا الدليل على أن السوسيولوجيا المغربية لها سمعتها ومكانتها المحلية والإقليمية والعالمية، ولها تاريخها الذي لا يمكن عده بالسنوات، وإنما بالتراكم المعرفي والاعتراف الذي حظيت به وتحظى به من طرف الجماعة العلمية والأكاديمية. وكنت دائما أقول ولا زلت إن المعرفة التي لا تاريخ لها معرفة يتيمة أو لقطة. فالسوسيولوجيا وإن اعتبر البعض تواجدها صدفة بالمغرب في بلدنا، فإن المتمعن في تاريخها المغربي سيرى أنها ليست لا غنيمة حرب ولا معرفة مستوردة تطلبت التأصيل، وإنما هي اشتغال فكري فذ للجيل الأول، لجيل بلغات ومناهج متعددة في اشتباك مع سوسيولوجيا تداعى مناصرها في التأسيس لنظرية السيطرة. وقد اجتهد هذا الجيل الأول المغربي في وضع مقاربات متنوعة لفتح الطريق أمام المدرسة المغربية السوسيولوجية أوصلت ورثته لما نحن فيه الآن، بغض النظر عما عاشته السوسيولوجيا من سنوات عجاف. غير أن ما قدمه الجيل الأول من مقاربات أصيلة من واجبنا اليوم أن نجتهد في تطويرها حتى نكون أحسن خلف لخير سلف بعيداً عن أي صنمية. وفي إطار ما ينتظر الباحث عموماً والسوسيولوجيا على الخصوص من مواكبة للطلب المجتمعي وتقديم عناصر أجوبة يمكن لمختلف الفاعلين تعبئتها فيما يتعلق بالهندسة المجتمعية لمغرب نريده جميعاً متماسكاً معتداً بتنوعه الذي يصب في وحدته ومنفتحاً على امتدادات روافده بما يخدم القيم الإنسانية التي تعيش اليوم مع الأسف مناولات بائسة ومزايدات على الصعيد العالمي.
فالتغيير الاجتماعي الرصين يتطلب معرفة لتدبيره، وتحقيق التقدم والتنمية يقوم على البحث التنموي. وهذه من بين خدمات الفعل السوسيولوجي، ذلك أن السوسيولوجيا بتخصصاتها ذات الصلة والمتطورة أصبحت ضرورة تكوينية لتشخيص أوضاع المجتمع بمختلف مكوناته وقطاعاته والنهوض بها في إطار هندسة يتولى مختلف الفاعلون إنجازها بمواكبة من السوسيولوجيين. وعلاقة بموضوع منتدنا هذا والمتعلق بمعرفة العدالة في الأنثروبوسين، تجدر الإشارة إلى أن موضوع الأنثروبوسين بما يعنيه من أننا اليوم بصدد عصر جيولوجي فرضيته المركزية أن للنشاط البشري تأثير كبير على كوكبنا هذا، إلى الحد الذي أصبح فيه قوة جيولوجية قابلة للمقارنة بالقوى الطبيعية. سيتم تناول هذه الفرضية لأول مرة من طرف هذا العدد الهائل من الباحثين ومن مختلف الزوايا، وفي ارتباط بمؤشرات متنوعة وعبر مقاربات متعددة. ونعتبر هذا العمل الفكري احتضان وتقديم هذا العمل الفكري وتقديم الأطروحات واستعراض هكذا أنواع من المعالجات فرصة معرفية تنضاف إلى فرص سابقة من قبيل احتضان المغرب مؤتمر الأطراف المناخي كوب في دورتي 2001 و2016، ناهيك عن مؤتمرات ذات الصلة بما نحن أمامه اليوم، حيث كان للمغرب فيها بصمته بمختلف مكوناته المشاركة. وهذا ما يجعلنا نؤكد للحضور الكريم ولضيوفنا الكرام أن الباحثين المغاربة المشاركين سيكون لهم دور في هذا المنتدى كما سيكون دور للسوسيولوجيا المغربية، وفي القادم منتديات ومؤتمرات الجمعية الدولية للسوسيولوجيا. إن الهيئة المغربية للسوسيولوجيا تتميز بكونها جمعية علمية مدنية تشتغل في الحقل السوسيولوجي وفي العلوم والتخصصات المرتبطة به أو ذات الصلة، وليس فقط في العلوم الاجتماعية والإنسانية، وأن الانتماء إليها مفتوح ليس فقط أمام الأساتذة والباحثين المشتغلين بهذه التخصصات وامتداداتها والطلبة الذين يدرسون ويتكونون فيها، بل إنه كذلك مفتوح أمام مغاربة العالم ممن لهم نفس الاهتمام، بالإضافة إلى الأجانب المهتمين بالمغرب كموضوع أو موضوع أساسي أو كموضوع في ضمن موضوعات أوسع وأشمل. إن اشتغالنا يقوم على الاعتداد بسلطة المعرفة في احترام لمقتضياتها المنهجية والأدبياتية والقيمية، في اشتباك النقد وإبستيمولوجي مع ما نسميه معرفة السلطة التي تعتمد النفعية بمختلف تجلياتها وأشكالها في مناولة المعرفة أكثر من إنتاجها. ختاماً، أتمنى لمنتدنا هذا كل التوفيق وللمشاركات والمشاركين الذين حجوا إلى الرباط مقاماً طيباً، ونتمنى أن يكون حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا، وأن نوثق العلاقات العلمية والأكاديمية فيما بيننا خدمة لسلطة المعرفة ومن أجل عالم آخر ممكن بتضافر جهودنا في القيام بدورنا كباحثين وسوسيولوجيين، لأن المعرفة مورد لا ينضب ويمكن اعتمادها في بلورة فهم لإنسانية تشملنا جميعا ولا تجعلنا نترك أحدا على قارعة التاريخ. وشكرا. إذن شكرا لكلمة السيد عبد الفتاح سين رئيس الهيئة المغربية للسوسيولوجيا. وكما أشرتم أستاذ، فعلا السوسيولوجيا المغربية باعتبارها مدرسة فكرية وإحدى أهم روافد التفكير النقدي في العالم العربي، سعت إلى فهم التحولات البنيوية العميقة في المجتمع المغربي
ولقد أسس لهذه المدرسة نخبة من المفكرين والباحثين الذين جمعوا بين العمل أو العمق النظري أيضاً والانخراط في الواقع المعيش. بول باسكون، عبد الكبير الخطيبي، فاطمة المرنيسي، محمد قسوس والعديد. إن هؤلاء الرواد لم يؤسسوا لعلم اجتماع مغربي فحسب، بل جعلوا منه أداة لتحليل المجتمع بجرأة والمساهمة في التفكير في مغرب أكثر تعدداً وانفتاحاً. Merci Myriam. Alors, vous avez vu, nous sommes en train de préparer la scène, puisque, bien sûr, des discussions auront lieu pendant tout ce forum, mais on va commencer. We're starting to talk tonight. Please welcome Alison again. And Alison, the floor is yours. Thank you so much. Just to let you know, I've asked all of the speakers to join me up on stage. Maristella, Mina, please. Okay. Yes. Abdel Fattah, please. We're just getting organized. Okay. All right. Okay. Oui, oui, vous prenez du place n'importe où. Okay, we're almost there. Nous réglons un petit détail technique et on commence dans une petite minute. Merci. We're fixing a technical issue. Give us 1 minute, please. Thank you. Okay, we're almost there. Okay, for the second part of the opening of this forum, we have 3 lectures of keynote speakers, and we also have the introduction of the topic by myself. I'm going to start off as soon as the PowerPoint gets loaded. And I'm switching to English this time. So I can't see everyone from here because of the lights, but it looks like we have almost a full house. This is great. Well done. Everybody enjoyed the music and dancing beforehand and outside? Woo!
I think it's a good time to thank our organizers again, who have made an amazing setup here, not just inside, but also outside. And you'll be even, if you haven't gone, well, everyone who is here, you have already gone down to the Faculty of Education to pick up your badges. But as you can see there as well, we have a very nice, welcoming area to allow you to sit and take some Moroccan tea as you wait between sessions. So, okay, we're almost there. Okay, here we go. All right, so I want to set the scene of my talk with an image linked to a local French radio program that aired in 2018. The image of the West that has eaten the world to make itself fat is the essence of the debates about the Anthropocene. So on March 5th of last year, when we were voting within the ISA Executive Committee about what the theme of the forum was going to be, this article was published in the New York Times. The journalist asked, "Are we in the Anthropocene? The human area?" Nope, scientists say. This article was reporting about the decision by the International Union of Geological Sciences not to declare an end to the Holocene epoch. What struck me was first the way in which the journalist presented the decision as a controversy about knowledge, not necessarily about reality. Moreover, anthropologists are apparently, according to the journalist, not considered scientists. But the power they hold in social and societal battles of definitions does get some recognition. So indeed, Gibbard et al., they claim that the lack of a formal definition for the Anthropocene epoch will not be a problem for science. A definition of the Anthropocene is already widely available in the form of the Anthropocene event, which basically defines Anthropocene in simple geological terms as a complex, transformative, and ongoing event analogous to the Great Oxidation event, in which cyanobacteria flushed the atmosphere with oxygen billions of years ago. So despite the geological no about the epoch of the Anthropocene will continue to be useful, as it has been for more than 20 years, in stimulating discussions and research into the nature of human transformation of this planet. In my own research, wasn't meant to go that fast. Anyway, in my own research, which is focused on understanding how societies are governing the reorganization of food systems so that they can become more sustainable, I find the term Anthropocene a rather important one because it identifies agriculture and the knowledge used to feed ourselves as one of the material markers of the Anthropocene, but one that has been difficult to get into global environmental agenda, particularly in discussions about climate change. And we can see this for the example of the IPCC. It did not consider the role of agriculture in its report until the 2000s. And the chickenized stratigraphic record discussed by Blanchett offers a prescient vision of what the global agri-food system looked like in 2015. It was a system where the bodies of animals and the humans who slaughter them are reciprocally shaped according to unfair working and living conditions, while the chemical and biological compositions of the air, water, land, and microbial communities within which they live are likewise irreversibly altered. Unfortunately, 10 years later, our food systems are not different and actually have become even more concentrated and industrialized globally, not less. Blue Dawn argues that even in the face of undeniable atmospheric, geological, and social sciences, the politics of unsustainability is the condition and predicament of ecopolitics in the Anthropocene. After many conferences diagnosing the problem, prescribing solutions, political leaders have little appetite for the needed sweeping changes to neoliberal consumer capitalism. Ecological modernization, using a technology-based and policy-oriented approach, became the dominant model for increasing the efficient use of natural resources and providing co-benefits for both ecology and economy.
Society is nowhere to be found. The empirical facts got enmeshed in ecopolitics, powered by concerns and values where politics trumped science. The science was not politically palatable. So, as I show in my work, eco-modernism maneuvered it into the safe territory of metrics and standards and multi-stakeholder coalitions. The world of certified sustainability, where the radicals were purged and the politics of the possible was elevated, thereby extending the life expectancy of the unsustainable system. The current tariff wars are simply the most recent attempt to maintain the status quo. The politics of unsustainability has abandoned any attempt to change individual lifestyles and societal structures to comply with the eco-imperative of the Anthropocene. Instead, it focuses on managing the inevitable social, economic, and ecological consequences, rather than trying to reverse the prevailing trends towards catastrophe. It promotes societal adaptation and resilience to sustained unsustainability. The Anthropocene has moved from geology to anthropology in history, but is it a topic for research in sociology? Anthropologists and historians have analyzed and critiqued the concept for more than a decade, but sociologists have been relatively silent compared to our colleagues that are taking longer views of social change. I just conducted last night this new Scopus search for the term within social sciences. Only 104 journal articles have been published since 2012, and the top-ranked mainstream journals were visibly absent. This dearth of attention in mainstream sociology would make one think that sociologists are not seriously engaging with this recently introduced social category, but that would be incorrect. Indeed, in the subdiscipline of environmental sociology, where we find the majority of sociological contributions, we have a number of journals that have been at the forefront, particularly our own RC24 journal, Environmental Sociology. These scholars have put forward challenges to the notion of the Anthropocene as a way to tell time and as a way to know and tell stories about the planet and as a condition of social change. When Crutzen and Stormer introduced the world to the term Anthropocene in 2000, they made reference to the idea of the noosphere, the world of thought, proposed in 1924 to explain this recognizable role of the brain power and technological talents of humanity in shaping its own future and environment. Sociologists have long spoken to the modernist techno-optimistic vision, which asserts an empire of man, and they do mean that cisgender, over nature, where science and technology create a technical paradise where anything is possible. This vision was first applied to English agriculture, then to the ideology of manifest destiny in the American West, and to colonialism in the Americas, Africa, Asia, and throughout the islands of the world. And finally, to the techno-engineering utopia of the post-war era and the current projects to colonize Mars. Today, Hamilton tells us the battle lines are drawn between those who plan to force the Earth into submission and those who consider this ultimate folly. Social science debates on the Anthropocene are varied, with many sub-camps that can generally be grouped into the camps of the bad Anthropocene, meaning global, ecological, social, and economic catastrophe, and the good Anthropocene, where humans achieve total control of the Earth. That'll be added to this debate in order to complete the reference to Sergio Leone, that we have the ugly Anthropocene, which consists of the ontological politics found in the discourse of the climate change deniers. Exo-Marxists, they prefer Moore's term of the capitalocene, based on the metabolic rift and O'Connor's second contradiction of capitalism. For them, capitalism, more precisely the capitalists of the core countries, and its global system of colonial expansion are the real culprits of the Anthropocene, rather than the Anthropos species itself. The core has externalized its ecological and social debt to this periphery through imperialism, cultural genocide, large-scale agriculture for cash and luxury crops, slave agriculture, deforestation to large-scale plundering of rare minerals, mining for industrial processes, and the depletion of species for food supply and predator control. Sociologists therefore suggest that Wallerstein's world system concept is much more useful than the species concept.
in understanding the drivers of the conditions that are now characterized as the Anthropocene. According to Bonneuil, this specific type of social order based on power asymmetries was created by a small percentage of humans in a few countries and by a few companies. This reading of the Anthropocene has been dubbed the Plantationocene by anthropologists and feminist science scholars. Wolford argues that the power of this term lies in how this form of social order encapsulates the historical path to the agri-food systems and societies we know today. Plantations are power-laden social structures found in all modern systems. They embody both racial violence and resistance, straddling or bridging the divide between rural and urban, agriculture and industry, city and country, local and global. The emancipatory power of using the plantation as a metaphor for capitalist modernity lies in the fact that the resistances that have been traced over the centuries have been against the notion of the large scale, which characterizes a plantation economy. This metaphor avoids romanticizing the small farmer, but it offers an analytical tool to identify the scale that lies within the limits of agro-ecosystems as a form of resistance to the social order that characterizes the Anthropocene. Haraway avoids calling our current era the Anthropocene, however. She prefers to conceptualize it as what she calls the Thulacene, because this better and more fully describes our era as one where the human and the non-human are inextricably linked in practices sprawling the planet. Thulacene, Haraway explains, requires sympoiesis, or doing with, rather than self-poiesis or self-making. Learning to endure the difficulty of living and dying together on a damaged earth will prove more conducive to the kind of knowing that would build more livable and just futures. Sclair argues that rarely has a scientific term like the Anthropocene been so quickly accepted and used by all within academia and outside of it. She suggests that this is partly because most researchers actually agree that scientists can no longer justifiably support the existence of a Cartesian binary between humans and nature. Humans are part of nature, nature is part of humans, they are linked, they interact to co-produce each other. So why should we take this idea, this word, seriously in studies of social change? Because accepting relational ontologies requires a fundamental change in the way we produce knowledge. It requires going beyond revealing and denouncing the Cartesian binaries to actually taking seriously the dynamic interactions of humans and non-humans that construct the knowings that are prioritized in our societies, and then changing institutions so that these knowings can be valued and justices can be embodied. Relational ontologies are not new in sociology. As Lickskog and Waterton explain in their article that introduces the Anthropocene to environmental sociology, however, they are far from being accepted as the main ontological approach to understanding the social. Emerging as a response to the functionalist view of social structures and agency, interactionists have long held that a social fact is not a static, predetermined reality of society, but rather a process that is constructed in the context of concrete solutions that have a range of institutions. Here I understand those as discourses and rules that frame the possible range of actions. This interaction approach in sociology emerged first from the social psychology and psychological philosophy of George Herbert Mead in the American tradition, but also from Gabriel Tarde in the French tradition, who argued with his theory of the imitation suggestion that actors cannot be recognized other than through their relational contexts. But we also know that many indigenous cosmologies have understood the world in a relational way long before the standardization of our discipline. Nonetheless, we still do have difficulties in our discipline to incorporate these different forms of proof and ways of knowing. Glaser and Strauss propose that interactionist approaches could consist of the study of developmental interaction processes, interaction that changes as it continues. This being distinct from the relatively static study of rules that govern these interactions. And indeed, there's an epistemological difference here.
The social order emerging from situations is thus a constitutional process whereby the understandings and orders emerge from social construction, negotiated orders, unintended consequences, and contingent developments. This basic interactionist understanding has been further developed in relational theories of social action, where the relations themselves are the results of the interactions and reinforce new interactions. The conceptual innovation of Michel Calon and Bruno Latour's actor network theory that non-humans are also active participants in the creation of the associations that constitute society. Thinking of society in this way means that sociology and I'm losing myself, it means that society is not an infrastructure of objects or signs, but an assemblage of humans and non-humans that maintain these relationships. If you study agriculture, it is impossible to ignore this reality. Latour proposed actant as a means to capture the fact that interactions are not only the raising of consciousness or simple transactions or exchanges of materials and meanings, but they are also the actions that generate the relations that make up our world. This word hasn't really caught on. The feminist tendency to eliminate fundamental binaries like male-female, human, non-human, nature-society, knowledge-power, structure-agency offers an approach to understanding change that embraces the complexity of social relations and seeks to break down the reproduction of all of the above and other binaries in society. So Carolyn and Stuart have put forward an important critique of the nature-society binary by explaining how things in the Latourian sense are part of an intermediate layer of doing between the social and material worlds. Fox and Aldred call this layer the complex web of interrelations. In the original article, Carolyn argued that rather than a nature-society divide, we are actually talking about three natures. In other words, the nature as socially understood, nature as a socio-technical experience, and nature as an ecosystem process. The update in 2016 that they did of this, they reformulated these layers and talked about relational realism, which asserts that the world is not made up of experiences, only of experiences, but also of causally efficacious processes and virtual potentials that exist even when they are not active. This idea of virtual potentials is emblematic of how we must organize for change in the Anthropocene, because the decisions we make must be made in the present, and they determine the direction of societal sustainability in the future. So adopting such a relational ontology in our studies requires that we rethink the way relationships among knowledge, environment, and governing are co-constituted over time and in specific spaces of interaction around the world. Change, or the resistance to change, in these relationships and their effects on what is considered fair and just from an epistemic, environmental, and social point of view, is what is empirically illustrated in the book that Sage published last year, which is edited by myself and my colleague Doug Constance. Here we argue that resistance to modern Western scientific knowledge about the environment, including agriculture and food, and how to govern it are apparent around the world, and that these localized initiatives are networking together to create global movements for change. But here they're resisting the standardization of knowledge and simplistic reductionist understandings of justice. So can relational ontologies form a path to justice? Bradotti suggests that the change of location of humans from mere biological to geological agents calls for recompositions of both subjectivity and community. She also reminds us that the specter of human extinction requires us to rethink the institutions that govern humans in nature, as the future is nothing more and nothing less than intergenerational solidarity, responsibility for posterity, but it also is our shared dream, or sometimes a consensual hallucination. As Latour claimed long ago, we still are not modern, and despite our best intentions, we cannot dominate nature. In order to be able to value different ways of knowing and doing as sociologists, we must develop different methods and tools that enable us to live and think with nature as society. If we think that counting resources is sufficient, without accounting for how and why they are used by different types of people and different types of actors, we will not be true to our ethical and epistemic values.
identifying and legitimizing situations where farmers, for example, come to know their environments in ways that do not privilege elite individuals, and develop forms of governance where decision-making processes are counter-hegemonic, is part of the type of scholarship that the recognition of the Anthropocene inspires among sociologists of food and agriculture. Escobar claims that we are facing modern problems for which there are no longer modern solutions, a situation that demands a transition to a world that is not modern. In other words, what he calls the pluriverse. Yet Audre Lorde taught us long ago that we cannot use the master's tools to dismantle the master's house. We must think, feel, and do differently. Among the alternatives that have been enacted to date is the growing trend in civil disobedience by scientists across all disciplines. While this approach is increasingly being considered justifiable as a response to the ethical crises, it can still remain a risky option for some scientists in countries where such a type of protest remains severely punished, and where our epistemic community is the sole safe place for such dialogue. I return here to one of the founding principles of Michael Burroway's call for public sociology. Activists and researchers must work and organize together to change, and food is an excellent place to start. Why? It's because it enables us to think and to speak with a daily and fundamental social relation experienced by everyone around the world. Burroway called for a sociological imagination of the Anthropocene to be closer to empirics, closer to the humans and non-humans, and closer to politics. Without this shift in our imagination, we will not succeed in shifting the current societies in which we live and the food systems that feed us rather unjustly in our current social moment. To transform our societies, we must work harder to understand these relations and continue our exchanges that can facilitate the emergence of different power constellations. Indeed, in my readings on the Anthropocene, there is a lot of discussion and debate over ways of knowing, but attempts to understand what justice means in the present moment and what it could be redefined to mean in the future is barely addressed. This is thus an open invitation to sociologists to join this debate, as I firmly believe that if we decide that silencing is better than dialoguing, we will lose the pertinence of our science in our societies. Indeed, we are already responding to this invitation right now. As our keynote speakers who are sitting up on the stage here with me today, they are taking on this topic. Our keynote speakers on Friday and all of the keynote speakers that are going to be appearing throughout our common program at that 5 p.m. spot the whole week, they're all addressing these topics, as well as numerous sessions that are held within the RCs themselves and the TGs and WGs. So I think that this collective approach will bring forward powerful ideas of what justice could mean if we take Anthropocene seriously. I thus call out to all members of the ISA to let us be the society that planted justice in the fossil record. Thank you very much. And so now we're going to pass to our first presenter, who is going to be introduced by Professor Abdel Fattah Izzi. Thank you, dear Alison. In this first moment, I present our friend Abdel Saaf. As you know, Abdel Saaf, Al-Moroccan now, Mr. Abdel Saaf is professor, and is also named that he's present all time in the scientific and academic scene. For the person who don't know Abdel Saaf, he's born in 1949 in Kenitra, near Rabat, and he's leading academic in the field of political science and the public policy. And also, he's a politician and activist in civil society. Mr. Abdel Saaf has a PhD in public law in University of Paris, 1979, and postgraduate diploma in public law
Political Science and Philosophy of Law in Sorbonne University at Paris. And also he has professional experience as professor in the Faculty of Legal, Economic and Social Sciences in Mohammed V University between 1974 to 2015. And also he served as dean of the same faculty, but in Mohammedia, in University of Mohammedia, between 1996 and 1998. He remained Minister of Secondary and Technical Education and also Minister of National Education between 1998 and 2004 in the socialist government under President Abdurrahman Yousfi, and it was a government of political transition in Morocco. And since 2003, he has worked as visiting professor in a number of departments and institutions. He has become associate professor at Mohammed VI Polytechnic University and senior researcher at the Center of New South Policy. Currently director also of Study Center of Research and Social Science. You can visit the website of the center. And also he's founder of Moroccan Association of Political Science. And he was president. Achievement and contributions, member of the 2011 Constitution Amendment Committee in Morocco, and they participate of this, elaborating this Moroccan Constitution actually. Director of annual publication and its yearbook, very interesting, about Morocco Strategic Report. This Morocco Strategic Report began at 1995. Also, Mr. Abdelassaf is a writer, and I choose 3 books. They are original in Moroccan research. Les carnets de bus, Bas notebooks in 1999, and this magnificent and horrible research in Morocco, because how bus become work field. It's very interesting for us. It's something that he's doing with very touch. And also he published, the last book is The Return Alep, Becoming to Alep. It's novel about Syria. And also Parcours Marocain en Indochine, Moroccan Journey in Indochina. And also Le Secret de la Grande Avenue, The Secret of the Great Avenue. For me, he's an influential personality. Why? Because his knowledge has left a great mark in teaching and research in Morocco and abroad. A politician who contributed to the constitutional vision of reform and national education, developing his role in supporting civil society and activating the culture of giving, evidenced by his regional honor. In literature, his serious and contemplative writing style provides a different reading of events and countries. He was interested also in the field of art and cinema in particular, as he wanted to study and be specialist in the cinema, perhaps filmmaker.
He produced a film during his training in France, which to this day is considered a lost document, and we try to find it. He is great cinephile, and in 2013, he was tasked with overseeing the compilation of the White Book on Moroccan cinema. I describe him all the time as a researcher interested in invisible problems. As a result of research field, he has opened it up. I also classify him as a researcher who can see into blind spots. Today, we were inviting Professor Abdullah Saf as keynote to talk us about transitional issues, one of the new RAIN flagship project, and one that has inspired this project on sociology in Morocco. We're waiting for him to tell us about the way and method that can help us perceive and conceive the transition of thinking to tackle the stem of knowing justice in the Anthroposene. I give him the floor to enlighten us on the blind spots of this issue, and it delivered us his portion that can establish this knowing justice for an earth worthy of its inhabitants. Thank you. Merci pour cette présentation, cher ami, si Abdel je voudrais féliciter l'ISA pour ce congrès qui s'annonce réussi dès cette séance. J'enseigne depuis une cinquantaine d'années. Depuis 75, nous sommes en 25, ça fait 50 ans. J'ai beaucoup entendu parler de l'Association internationale de sociologie et je suis heureux, après 50 ans, de la voir tenir son congrès à Rabat, dans notre université. Je voudrais aussi féliciter notre université pour l'accueil de ce congrès. Monsieur le Président, les cadres, le personnel de l'université Mohamed V et également l'instance, l'HIA, Hayat Sociologia, Hayat Maghribiya de Sociologia. Je voudrais féliciter et tout de suite poser 3 questions. Première question, est-ce que ce concept d'anthropocène est universel? Des différentes tentatives de définition des relations entre les humains et la nature, nous les décrivions traditionnellement sous des formules plus concentrées, comme par exemple, je prends cette expression très courante en philosophie, le métabolisme de l'homme et de la nature, où l'homme change la nature change l'homme, et où cette relation s'opère dans cette relation dialectique entre l'action humaine et les processus naturels. Mais là, nous sommes devant un élément nouveau, un élément bien différent, plus précis, pour lequel on a préféré le concept d'anthropocène à d'autres concepts qui étaient concurrents, comme par exemple capitalocène, plutocène, etc. Il y a plusieurs occidentalocènes, il y a plusieurs dénominations. Le terme d'anthropocène mais la question que je pose,
c'est celle de son universalité. Probablement, c'est un concept universel. Probablement. Mais il y a un débat là-dessus, il y a un débat scientifique. La littérature sur l'Anthropocène est très riche. Cependant, le terme a-t-il le même sens? Au moins, à partir de deux angles, le nord et le sud. Est-ce que ça a le même contenu? Si on est d'accord sur les différentes phases qui ont marqué le moment anthropocène, la première phase, au moins les trois premières phases. La première phase, la sédentarisation des humains, leur installation, l'agriculture, l'élevage, la construction des cités, les relations de commerce, la division du travail, la distinction des rôles hommes-femmes, des places et des rôles hommes-femmes, le déploiement des voies de communication, le vivre ensemble. Si cette première phase est marquée par ces caractéristiques, la deuxième phase nous introduit dans la modernité. Et souvent, le mot anthropocène est remplacé par les temps modernes. Alors, la première phase, peut-être que l'humanité tout entière la partage, peut-être. La deuxième phase, les engins à vapeur, la découverte des engins à vapeur, leur généralisation, l'industrialisation, les grandes machines, la grande accélération de tous les processus de vie, les machines monstrueuses pour l'extraction des fossiles, le traitement intensif et l'exploitation de la nature, c'est tout de même bien situé au nord. Le développement considérable de la créativité humaine, là, le terme anthropocène recèle un contenu plus occidental. Et la troisième phase, de même, de 1945 à 2015, depuis l'explosion de la première bombe atomique, le développement de l'énergie atomique, la fantastique, là aussi il faut le répéter, accélération de la vie, l'expansion de l'économie, l'invention et le déploiement, la propagation globale des nouveaux médias, le roman de l'homme-machine en plusieurs étapes. Je ne peux pas malheureusement m'attarder dans le détail sur ces séquences très, très précises qui ont marqué cette troisième phase de 1945 à 2015 au moins. Les impressionnantes possibilités du changement génétique, le clonage, les recherches sur les gènes, la manipulation des gènes, etc. Et malgré tout ça, au bout de cette troisième phase, le déclin de la croyance en de la conviction, le déclin de la conviction en une croissance et un progrès permanent, perpétuel. S'est intensifiée la globalisation et l'érosion de nombre de frontières géopolitiques et culturelles. Et dans cet exemple, dans ce cadre, le problème se pose concernant l'évolution du rôle de l'humanité au XXIe siècle. Il y a évidemment une quatrième phase. La date que je donne est hypothétique, reste hypothétique et sujette à discussion. En 2015, les ODD
constitue une vision, certains la qualifient d'utopique, qui témoigne d'une attention accrue de la responsabilité de l'humanité. Les développements causés par la modernité, spécialement dans les nations occidentales, posent la question comment faire face aux menaces, aux différentes menaces. Je ne vais pas faire ici l'exégèse des ODD, les 17 ODD qui ont été adoptés et distinguer les différents domaines, ce qui concerne les gens, ce qui concerne la planète, ce qui concerne la conflictualité, la violence, la réduction de la violence, la paix, également la prospérité et la participation à la démocratie, qui sont condensés dans ces 17 objectifs du développement durable. Mais ce que je voudrais souligner concernant cette première interrogation, c'est que l'Anthropocène incarne une capacité de conceptualiser le rôle majeur de l'homme sur la nature, comme force géologique, comme force tellurique, avec des questions sociétales profondes. L'humanité entière comme acteur de la force géologique, mais chacun de son point de vue. Et ce n'est pas uniforme, ni au nord, ni au sud. Il y a cette distinction. Donc une force tellurique avec des points de non-retour, avec des points de bascule, des seuils d'effondrement, des menaces, des responsabilités inégales, de grandes disparités en termes de conséquences. Une accumulation des actions sur les cycles naturels depuis le début des activités humaines et chaque fois, il faut contextualiser, ça varie d'un pays à un autre, d'une zone géopolitique à une autre, etc. Avoir à l'esprit que ce terme n'est pas marqué par une universalité absolue, à relativiser donc. Voilà mon premier élément de discussion. Le deuxième élément concerne la justice. Cette puissance agissante humaine située de part et d'autre, à différents endroits, avec des histoires, des parcours historiques particuliers. Cette puissance agissante humaine sur l'environnement planétaire, colonisateur, colonisé, impérialiste, assujetti, dominant, dominé, etc., est à l'origine d'une déstabilisation fortement inégalitaire des rapports sociaux et des milieux. Comment appréhender les questions de justice posées par de tels bouleversements? C'est ce qui permet de mesurer l'impact sur les approches de la justice. Comment les conceptions de la justice peuvent-elles tenir compte des inégalités dans les sociétés, entre les pays, entre les acteurs considérés comme historiquement responsables et ceux qui en sont le moins, ceux qui en sont le moins et qui, malgré tout, en subissent les incidences écologiques, la dégradation des milieux, les incidences culturelles, les ruptures ontologiques, les ruptures civilisationnelles, culturelles de niveaux variés, les incidences sociales, perte de patrimoine, migration voulue ou subie, etc.
Cette question est marquée par, un peu dans le même esprit que la variété des situations de l'Anthropocène, elle est marquée par les différences d'échelle, d'appréhension des changements environnementaux sur le long terme et en ce qui concerne particulièrement l'idée de justice. Et la question principale, c'est la liaison entre la justice qui a fait l'objet d'une littérature considérable à l'échelle internationale depuis les COP successifs jusqu'à aujourd'hui, concernant le niveau climatique dans sa dimension planétaire et la justice dans les sociétés au niveau interne. Comment relier entre les deux niveaux? Voilà une grande question, en posant toujours la question qui est responsable de quoi, qui porte préjudice à quoi, à qui. C'est une question qui a l'air de dominer les débats, en tout cas diplomatiques au niveau des COP, mais aussi dans le débat public courant sur ces questions. Et on résout les éléments de réponse qui sont donnés, c'est des réponses qui sont définies en termes de responsabilité, comme j'ai dit, qui est responsable d'eux, et de redistribution. Au fond des débats aujourd'hui, c'est le pourcentage de dégâts dans tel pays, dans tel groupe de pays, dans tel bloc de pays, par rapport aux autres blocs que l'on peut distinguer. La redistribution, les responsabilités et la redistribution. Et le problème ne se pose pas uniquement en termes de droits ou de permis d'émission. Comme un gâteau à partager, voilà ce que doit payer telle et telle puissance. Si vous avez suivi les COP, c'est l'objet central, c'est un des objets centraux des débats et des négociations, ou de bien commun, et le concept de bien commun que l'on doit tous défendre. Tout ceci nous amène à la théorie de la justice. Quelles sont les approches de la justice qui sont sur la table? Alors, à l'origine, il y a un lien de parenté avec le mouvement des droits civiques qu'ont connu les USA dans les années 90. Puis, à un deuxième niveau, la systématisation des analyses étendues aux relations d'échange économique et des flux de matière entre pays du Nord et pays du Sud. Ce qu'on a appelé l'échange écologique inégal, en reproduisant le fameux mot d'ordre des auteurs économistes du centre et de la périphérie. Et puis l'écologisme des pauvres. Donc le problème principal ici, c'est de définir la question concernant la justice. Quels sont les liens que l'on peut établir, les corrélations, les liens, les rapports, les corrélations entre les catastrophes naturelles et les catastrophes sociales. Ça, c'est le deuxième point. Comment passer du global à la question de la justice en termes internes. Dans la littérature sociologique des pays du Sud, ce n'est pas encore, c'est considéré comme une deuxième partie après la justice sociale au niveau interne, comme une autre partie, une partie différente. Enfin, et je serai plus rapide, en termes
la question de l'approche sociologique de cette question de la justice. Une question un peu qui est parallèle et qui concerne cette augmentation exponentielle d'une pression anthropique présente dans toutes les activités de production, de consommation, des modes de vie, des inégalités sociales et mondiales et d'un rapport instrumental à la nature. Le moment anthropocène est vécu comme une forme de conflictualité différente de celle du cadre moderne d'analyse des rapports sociaux. En sociologie, l'analyse des rapports sociaux obéit à des modes, à des réflexes, à des automatismes qui sont déjà anciens, mais on a dans les écrits que l'on peut recenser sur ces mouvements sociaux, sur les conflictualités internes, on a des difficultés à relier ça à la problématique générale du moment anthropocène. Ce n'est pas encore, et c'est compréhensible, ce n'est pas encore suffisamment consistant pour que l'on puisse établir le lien. Les enjeux centraux des conflits sociaux de la modernité, c'est-à-dire les conditions de production, les conditions d'orientation, de redistribution, des bénéfices du progrès, l'abondance produite par les développements scientifiques, techniques, industriels, agricoles en matière de santé, de logement, de mobilité, de formation, la lutte contre la pauvreté, etc. Ça pose toujours en arrière-plan l'image de comment faire accéder les classes moyennes, de faire accéder le maximum de gens aux standards des classes moyennes occidentales ou occidentalisées. Comme, voilà, persistance du vieux regard dominé par l'idée de ces catégories, de ces grilles sur lesquelles la sociologie s'est habituée à travailler. Je ne voudrais pas prendre plus de temps, je crois que ces trois éléments, le contenu de l'anthropocène peut être différencié de la question de la justice sociale et le lien avec le concept global de justice climatique. Et là, l'analyse des mouvements sociaux, des conflictualités contemporaines à l'échelle internationale sur ces questions-là. Comment faire en sorte qu'elles puissent être reliées entre elles, entre les deux. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci, professeur Saf. Alors, je vais passer la parole. Sorry, I'll go in English. Sorry. I'm going to give the floor to Professor Mina Klesch, who is a professor at IAD and the University of Paris-Cité in Paris, and she will introduce our next speaker. C'est bon? Le micro, ça va? Bonsoir à toutes et à tous. C'est avec une immense joie que je vais présenter ma collègue et amie, la doctora Maristella Svampa. Nous avons hésité à faire la présentation en espagnol, puisque ici toutes les langues sont permises, et finalement on la fera en français, mais en fait avec Madame Maristella Svampa, c'est une présentation aussi de la masse critique et des travaux qui nous viennent d'Amérique latine, et ça fait partie effectivement des engagements et de cette internationalisation de la sociologie à travers le monde. Donc, Madame Maristella Svampa est titulaire d'un doctorat en sociologie à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Après avoir étudié la philosophie à l'Université nationale de Córdoba en Argentine, elle est actuellement chercheuse senior au CONICET,
Le CONICET, c'est le Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en Argentina. Et c'est important de dire quelques mots sur le CONICET, parce que c'est à la fois, parce que les disciplines scientifiques aussi sont organisées de façon différente dans le monde. Et donc c'est à la fois l'agence gouvernementale argentine qui dirige et coordonne la plupart des activités de recherche scientifique et technique effectuées dans les universités et les instituts, et qui est aussi, cette agence, c'est aussi l'employeur d'une vaste communauté de chercheurs à temps plein qui lui sont affiliés. C'est le cas de Madame Maristella Svampa, donc qui est chercheur senior au CONICET, qui est rattachée au Centre de recherche sur la culture de gauche à l'Université nationale de San Martín à Buenos Aires. Et Madame Maristella Svampa a reçu plusieurs prix et distinctions. Je ne vais pas tous les citer. Et ces distinctions lui donnent effectivement une renommée bien fondée sur ses recherches et ses publications qui portent, pour résumer, sur la crise écologique et l'extractivisme, la question et l'analyse des scénarios de transition écosociale, ainsi que les problématiques qui sont liées à la pensée critique et à la théorie sociale latino-américaine, donc des travaux aussi de réflexivité. Elle a publié une vingtaine d'ouvrages et je crois que ces ouvrages, ces publications sont assez emblématiques des réflexions qui ont lieu en Amérique latine sur les questions de développement, d'environnement, d'écologie, de transition, où les questions de justice sont centrales. Dans son ouvrage publié en 2012, Los debates latinoamericanos, indianismo, desarrollo, dependencia y populismo, cet ouvrage réinscrit les débats sur le développement dans les débats latino-américains qui s'inscrivent effectivement dans des généalogies qui sont ancrées dans l'histoire, et des concepts comme la théorie de la dépendance ont été un apport significatif, explicatif en fait, des asymétries et de la polarisation donc des sciences et des technologies et de l'économie par l'Occident. Et c'est un concept qui a effectivement voyagé et qui est éminemment important dans les sciences sociales. Je peux aussi citer son ouvrage El colapso ecológico ya llegó, una brújula para salir del mal desarrollo, comme une analyse de la crise environnementale, de l'émergence de l'écologisme, non pas comme un trop-plein de développement, comme cela a été analysé, et comme un résultat en fait d'un progrès qui n'aurait pas tenu compte de l'environnement, mais comme le résultat aussi des inégalités sociales. Récemment, enfin plus récemment, les travaux sont pas récents, mais l'ouvrage est plus récent, en 2022, la publication de la transition énergética en Argentine, avec lequel Maristella Svampa s'engage dans les travaux autour de l'Anthropocène, avec la question de la transition énergétique vue depuis l'Amérique latine. Et parallèlement à ces activités de recherche, mais en lien étroit avec celles-ci, Maristella Svampa puise aussi ses réflexions intellectuelles et alimente aussi ses réflexions à partir de ses activités citoyennes dans plusieurs collectifs. Et il me semble que c'est important aussi dans le domaine des sciences sociales et aussi de la sociologie que la participation citoyenne fait aussi partie du travail de réflexion, alimente aussi nos travaux. Et ainsi, Maristella Svampa est la promotrice. Je vais parler simplement des engagements et des activités citoyennes, bien sûr, qui ont rapport avec ce qui nous rassemble ici aujourd'hui.
Donc Marie-Stella Svampa est une des promotrices du pacte écosocial et interculturel du Sud, qui est un collectif qui a été créé dans le cadre de la pandémie, de la dernière pandémie que nous avons vécue. Et ce pacte écosocial a pour objectif de réfléchir à des alternatives de transition écosociale pour l'Amérique latine et depuis l'Amérique latine. Donc, ce collectif travaille à la mise en réseau des expériences locales, notamment au niveau communautaire, notamment donc les actions d'autonomisation territoriale, que ce soit au niveau alimentaire, autour de l'agroécologie, au niveau énergétique et aussi des luttes écoféministes. La mise en place de cette initiative a été motivée par l'urgence de répondre aux différentes crises que traverse le monde contemporain, depuis le Sud global, et d'offrir des alternatives dans une perspective latino-américaine aux propositions de transition écologique et aux pactes verts qui ont émergé ces dernières années. Donc Marie-Stella Svampa est une chercheuse qui fait des ponts, donc, au niveau entre la recherche et la société, la recherche en société, et aussi au niveau international. Et ces activités de recherche impliquent comme objectif une transition juste et populaire en plaçant les questions d'inégalité sociale, dont les inégalités de genre, les inégalités raciales, au cœur des inégalités environnementales, afin de tracer à partir de là un horizon de transition juste. Donc, comme vous voyez, la présentation que va nous faire Marie-Stella Svampa est aussi une présentation qui dépasse en fait les personnes, et je crois que c'est le cas de tous les conférenciers que l'on entend aujourd'hui. C'est la présentation d'une masse critique qui décentre et qui décentralise le regard sur les questions environnementales, les questions écologiques, l'importance donc dès l'ouverture de vous offrir une multiplicité de travaux venus de ce qu'on appelle le Sud global pour réfléchir sur les questions de justice dans l'Anthropocène. Donc c'est forte de ces expériences académiques, sociales et politiques que Marie-Stella va partager avec nous aujourd'hui, ses travaux, ses réflexions sur les fortes connexions entre l'Anthropocène et les crises multiples que vivent nos sociétés d'une part, et d'autre part, comment au fond ces crises multiples font émerger une pluralité de récits socio-écologiques variés. Et ce travail qui va nous être présenté fait aussi l'objet d'un ouvrage qui est en cours de publication intitulé Policrisis, cómo enfrentar el vaciamiento de las izquierdas y la expansión de los derechos autoritarios. À toi, Marie-Stella. Bon, merci beaucoup pour la présentation, Mina, et merci pour l'invitation. Je vais parler en français, mais mes PowerPoint est en anglais, justement pour essayer d'être plus clair. C'est un peu artisanal, mon PowerPoint, mais je crois que c'est intelligible. Et ma présentation, c'est sur la polycrise et l'Anthropocène, et surtout, je m'intéresse à la concurrence des récits sociologiques de la crise. Donc, dans cette conférence, je propose d'analyser la polycrise sous deux angles. Tout d'abord, je voudrais présenter certaines caractéristiques de la polycrise civilisationnelle à l'ère de l'Anthropocène. Ensuite, je vais me concentrer sur certaines caractéristiques des récits autour de la crise socio-écologique et les solutions proposées, en particulier le récit technocratique et son discours sur la transition énergétique, puis celui de l'extrême droite, et enfin
les récits relationnels contre-hégémoniques. D'abord, on va commencer par la polycrise. En fait, nous sommes passés d'une crise extraordinaire marquée par la pandémie du Covid-19 à la polycrise civilisationnelle marquée par la multiplicité des crises où l'imprévisibilité et l'instabilité sont devenues la norme. Par polycrise, j'entends une crise multiple qui associe les changements climatiques aux inégalités sociales, les déplacements massifs des populations, la crise énergétique, les conflits armés et les dangers nucléaires même, les menaces des nouvelles pandémies, celles du développement incontrôlé de l'intelligence artificielle, enfin, l'expansion de l'extrême droite et ce que signifie au niveau de l'érosion de la démocratie, entre d'autres facteurs. La question est que cette succession de crises profondes, sociales, politiques, sanitaires, géopolitiques, économiques et écologiques, ne peut plus être abordée de manière isolée, comme c'était le cas auparavant, car elles se chevauchent et se renforcent mutuellement, créant des situations de collapse de plus en plus d'incertitudes et de plus grands dangers. L'accélération de la crise climatique est un exemple de polycrise. Non seulement nous sommes passés de l'Holocène à l'Anthropocène, mais nous sommes confrontés aux frontières planétaires. Nous sommes au bord des changements systémiques qui pourraient rendre la planète très hostile à la vie. Cependant, cette crise n'implique pas l'effondrement de la planète du jour au lendemain. Cela signifie qu'avant tout, que nous vivons de plus en plus une ère de collapsus climatique localisé, illustrée par la fréquence croissante de phénomènes extrêmes qui touchent localement certaines villes et régions et provoquent des catastrophes de plus en plus étendues qui détruisent et érodent les conditions de vie. Les grands incendies comme ceux de l'Amazonie, dont la fumée atteint même les grandes capitales de l'Amérique du Sud, les incendies au Los Angeles qui ont détruit les maisons des riches et des célèbres, les inondations en Libye provoquées en 2023 par la rupture de 2 barrages ont tué plus de 11 000 personnes. Toujours en 2023, une tornade a détruit Acapulco, au Mexique. Des grands incendies se sont déclarés à Hawaï. Et en 2024, la grande inondation du Rio Grande do Sul, au sud du Brésil, a été probablement l'effondrement localisé le plus étendu jamais connu. Et n'oublions pas, surtout, la Dana avalanche en 2024. En effet, par exemple, les inondations dans l'état du Rio Grande do Sul, au Brésil, ont été renforcées par des politiques négationnistes qui favorisaient la déforestation et l'expansion de l'agro-industrie. Alors, si nous regardons de près, l'effondrement n'est pas seulement climatique, il est aussi politique. Nous assistons au suicide de nos démocraties face à la montée de l'extrême droite dans un contexte de tensions interimpériales et d'érosion des valeurs et des croyances démocratiques. Alors, nous vivons à l'ère de l'Anthropocène, un concept diagnostique qui souligne la responsabilité de l'action humaine qui ne reconnaît pas les frontières planétaires. Cependant, pour que l'Anthropocène devienne une catégorie véritablement critique et pas seulement géologique, il est nécessaire de remettre en question les modèles du développement et les paradigmes culturels qui les sous-tendent. Il est nécessaire de souligner ces dimensions géopolitiques et sociales et son lien avec la dynamique du capitalisme néolibéral. En effet, les modèles du développement dominant sont l'expression des modes d'accumulation capitaliste à l'ère du néolibéralisme qui a besoin de plus en plus de matières premières et d'énergie pour se reproduire, ce qui exerce une pression accrue sur les biens communs avec un impact fort sur les territoires et les populations. Ainsi, l'Anthropocène est aussi un capitalocène, comme reconnaît Andreas Malm et Jason Moore, car il exprime les conséquences de la marchandisation de tous les facteurs de la production. Il démontre son lien avec le capital fossile, qui se traduit dans le sud global par l'expansion des frontières de l'extraction et l'élargissement des zones de sacrifice. Depuis le sud global, en termes géopolitiques, comme vous pouvez voir,
Nous ne pouvons pas oublier les liens entre l'Anthropocène et la dette écologique et climatique accumulée par les pays industrialisés du Nord envers les pays et les peuples du Sud en raison des pillages des ressources, des dommages environnementaux et de l'occupation gratuite de l'espace environnemental comme décharge des déchets, ainsi que leurs responsabilités dans l'émission de gaz à effet de serre. Cela se traduit par une répartition inégale des conflits environnementaux, par l'augmentation de la pollution dans les pays plus pauvres, par la destruction des biens communs considérés comme des matières premières, comme des commodities, et, comme je l'ai déjà dit, par la création des zones sacrifiées. Cependant, l'Anthropocène est aussi associé à l'augmentation des inégalités sociales, c'est-à-dire les inégalités ne sont pas seulement géopolitiques, nord et sous-globales, elles sont aussi sociales, ou pour le dire autrement, nous vivons dans un monde des super riches. Les 10% des plus riches représentent les 50% des émissions totales, tandis que les 50% des plus pauvres en émettent les 10% de gaz à effet de serre. Et dans les 10% les plus riches, les 1% plus riches émettent 4 fois plus par habitant. Et ainsi, pour ceux d'entre nous qui réfléchissent à la nécessité d'une transition écosociale, la première chose à garder à l'esprit, c'est qu'il n'y a aucune possibilité de penser la transition écosociale si nous n'articulons pas la justice sociale avec la justice environnementale et la transition écosociale avec la justice climatique et la dette écologique. Alors, je devrais aborder ensuite les récits relatifs à la crise, en particulier la crise socio-écologique et ses défis. Il existe bien sûr différents récits sur la crise écologique et cette période de l'Anthropocène. Par récit, j'entends les discours et les politiques qui expriment les tensions sociales et politiques et qui façonnent l'idéologie dominante, mais aussi façonnent les résistances et les critiques. Je propose pour cela d'identifier 4 récits différents. Premièrement, les récits catastrophiques, c'est-à-dire l'acceptation de la dystopie, la culture de la résignation, la paralysie de l'action. Deuxièmement, les récits capitalistes et technocratiques qui cherchent à sauver le capitalisme à travers le capitalisme vert et ses tentacules au Sud, surtout en Amérique latine que je connais bien, le néo-développementalisme latino-américain. Troisièmement, les récits pancapitalistes du fond associés à l'extrême droite. Enfin, les récits relationnels contre-hégémoniques, c'est-à-dire celui associé à l'expérience alternative de la recherche d'une société juste et durable. Ces discours ne sont pas les seuls qui existent, mais je crois qu'ils résument une grande partie de l'esprit du temps et nous permettent de réfléchir à la crise d'imaginaire politique actuelle. Tout d'abord, je voudrais illustrer les récits capitalistes et technocratiques. Ces dernières années, en Amérique latine, nous avons été très attentifs aux récits capitalistes et technocratiques dont la dernière version, dans le contexte de la crise socio-écologique, propose une transition énergétique verte. Mais quelle transition verte? Ces dernières années, la transition énergétique est devenue un thème central des agendas politiques et économiques contemporaines. Plusieurs propositions de Green New Deal ont été présentées comme le pacte vert européen pour la réduction des émissions de carbone ou la décarbonisation et la promotion d'une transition à la fois énergétique et numérique. Cependant, plusieurs problèmes soulignent le caractère partiel, colonial et non durable de la transition en cours. Tout d'abord, face à l'urgence de la décarbonisation, il y a une tendance à réduire la transition socio-écologique à la transition énergétique. Pour le dire simplement, on est loin de comprendre la transition énergétique comme faisant partie d'un ensemble plus vaste, une transition écosociale qui nécessite un changement social global et profond, englobant toutes les sphères de la vie sociale, la production, l'alimentation, les niveaux urbains, considérés donc comme un changement de régime socio-écologique. En fait, la transition énergétique devait nous permettre de poser des questions plus radicales sur le type de société dans lesquelles nous voulons vivre, surtout si nous partons du constat que nous vivons sur une planète damnée, endommagée, comme je l'ai dit précédemment, une planète qui s'effondre, non seulement du point de vue environnemental, mais aussi politique. Ainsi, la transition ou la vision de la transition énergétique
se réduit à un simple changement des sources, passer des combustibles fossiles aux énergies propres, sans réformer les systèmes énergétiques. De cette manière, tous les problèmes liés au mix énergétique des combustibles fossiles sont maintenus, voire aggravés. Concentration économique, inégalité sociale, pauvreté énergétique. De plus, l'accent n'est pas mis sur les changements du métabolisme social. En deuxième lieu, il y a un autre problème, la manière dont la transition énergétique est réalisée et qui en payerait les coûts en termes sociaux et géopolitiques. Pour être plus clair, les transitions énergétiques propres du Nord exercent une pression encore plus forte sur les pays du Sud pour avoir accès au cobalt, du lithium pour la production de batteries de haute technologie, du bois de balse pour les éoliennes, des terres pour des grandes installations solaires et de nouvelles infrastructures pour des méga-projets de production d'hydrogène vert. Donc, ce type de transition énergétique dominante ou corporative voit dans la transition énergétique un potentiel d'accumulation de richesses et de repositionnement géopolitique hégémonique et s'associe à un discours technocratique capitaliste qui comprend la transition comme un problème plutôt technique et non politique, ce qui remet sur le tapis la question des inégalités géopolitiques et sociales. Dans ce contexte, la question de la propriété et du contrôle de l'accès aux sources d'énergie, aux matériaux et aux technologies nécessaires joue un rôle fondamental. La concentration du système énergétique reste une caractéristique majeure. Les grandes entreprises, non seulement privées mais aussi publiques, ont un pouvoir hégémonique. Et ça, on remarque aussi dans un contexte où on accentue aussi la problématique de la sécurité énergétique, surtout notamment après l'invasion de la Russie en Ukraine. Enfin, il y a 2 ans, avec Breno Ringel, mon collègue brésilien et espagnol, nous avons écrit sur le consensus sur la décarbonisation pour parler de cette nouvelle phase d'intensification de l'extractivisme au nom de la transition énergétique verte du Nord. Nous avons souligné comment le colonialisme vert se trouve au cœur d'un nouveau consensus capitaliste en construction. Le Sud global redevient un réservoir de ressources inépuisables, d'où les minéraux stratégiques sont extraits pour acheminer la transition énergétique du Nord global, ainsi que la destination pour les déchets et la pollution générée pour cette nouvelle révolution industrielle. La transition énergétique dominante poursuit un modèle qui repose sur la même logique de concentration du régime des combustibles fossiles, perpétuant les schémas verticaux d'intervention territoriale typiques des extractivismes prédateurs déjà connus. En termes géopolitiques, je vais vous montrer la couverture de certains bouquins qu'au sud global, pas seulement en Amérique latine, mais aussi ici en Afrique, au nord de l'Afrique, on a écrit sur ces nouveaux types d'extractivisme vert ou la transition coloniale dominante corporative. Donc, en termes géopolitiques, la question du lithium, c'est un exemple qui, en Amérique latine, montre de manière paradigmatique ce type de transition dominante. Et je vais être très minimal dans cette explication. Le lithium, vous savez, est considéré comme la clé de la transition énergétique, car les batteries au lithium, en tant que produit final, permettent de stocker l'énergie et sont utilisées pour le développement des voitures électriques. 53% des ressources mondiales de lithium sont concentrées en Argentine, Bolivie et au Chili, dans les salines de Haute-Inde. Des réserves ont été également découvertes au Pérou, au Mexique et aussi au Brésil, et même en Patagonie argentine. Cette concentration a déclenché une pression énorme de la part des capitaux internationaux et des puissances centrales sur le territoire, dans un contexte de multipolarité et de tensions interimpériales. Il existe une forte concentration de l'activité entre les grandes entreprises, du début à la fin de la chaîne mondiale, dans laquelle se trouvent tous les géants de l'automobile, toutes les entreprises électriques et évidemment même l'élaboration des batteries destinées à l'industrie automobile est concentrée dans certaines entreprises, surtout entreprises chinoises et japonaises. Par ailleurs, les problèmes liés au cela, les problèmes environnementaux ne sont pas négligeables.
Les principaux problèmes liés au lithium est la consommation non durable de l'eau dans une région aride. Elle tend à assécher les aquifères et les réserves d'eau dans les régions déjà caractérisées par l'aridité et le stress hydrique. Tout cela met en danger, évidemment, les fragiles écosystèmes du désert, ainsi que les moyens de subsistance des populations qui vivent, qui sont des populations autochtones, des populations indigènes qui habitent ces territoires depuis des milliards d'années. De plus, le cas du lithium montre que la transition post-fossile ne peut servir d'excuse pour consolider ou maintenir des modèles de consommation ouvertement non durables. Il ne suffit pas de remplacer les voitures à combustible fossile par des voitures électriques. Il faut réduire la consommation et s'orienter vers des modèles de mobilité publique et partagée afin qu'ils soient réellement durables. Le fait que les batteries au lithium, tout comme les projets éoliens et solaires, ont besoin également de nombreux minéraux, tellement que le cuivre, les zinc, mais de nombreux, nous alerte sur la nécessité de mener une réforme radicale du système du transport et plus généralement du modèle de consommation. Donc les limites du discours technocratique sont donc claires, ce qui explique le rejet de nombreuses populations concernées, non seulement dans les pays du Sud, mais aussi dans ceux du Nord. Cela ne signifie pas pour autant que le processus de décarbonisation ne doit pas être pris en compte dans les pays du Sud. Je voudrais plutôt signaler que la décarbonisation doit être une occasion de sortir de la marchandisation et du colonialisme. D'ailleurs, le problème, c'est que les discours technocratiques et son double langage sont de plus en plus remis en question, non seulement par les populations vulnérables touchées dans les pays du Sud, mais aussi par un discours d'extrême droite qui gagne du terrain à l'échelle mondiale. Je veux dire quelque chose parce que nous savons que le monde de l'extrême droite est très vaste et diversifié. Cependant, toute l'extrême droite a en commun le caractère réactionnaire, fondé sur l'idée que la nation est en danger, menacée dans sa constitution même. Dans le cas de l'Europe, cette menace renvoie à la théorie du grand remplacement qui considère les immigrés, citoyens non européens de préférence de religion musulmane, comme une menace. Aux États-Unis, elle est incarnée par les immigrés latinos, que le trumpisme qualifiait ouvertement de criminels. En Amérique latine, elle est plus diffuse, mais il prend tous les composants, les éléments de la critique à la culture woke, c'est-à-dire c'est de nature antiprogressiste et incarnée. La menace est incarnée par le secteur public, la culture, le féminisme, les communautés autochtones, les minorités sexuelles, les écologistes. Je ne vais pas m'étendre sur l'extrême droite, et pas seulement pour manque de temps. Il semble que nous sommes tous devenus experts en matière d'extrême droite, même si nous ne savons pas avec quelle arme politique la combattre. Je ne vais pas parler non plus sur l'alliance stratégique entre les PDG, les CEO et les milliardaires avec l'extrême droite. Mais je voudrais au moins souligner certains éléments qui sont au cœur du récit socio-écologique de l'extrême droite. Tout d'abord, contrairement à d'autres régimes politiques, l'extrême droite cherche à établir une polarisation asymétrique ou inégale, caractérisée par un discours antipluraliste combiné à des pratiques politiques violentes, radicales et disproportionnées qui visent délibérément à invalider l'autre, à le discréditer. De mon point de vue, la polarisation asymétrique est une stratégie délibérée de construction politique fondée sur la émotivité. Il s'agit de capter et de manipuler des émotions extrêmes telles que la colère afin d'élargir les limites du politiquement possible et le seuil du socialement acceptable. Son lien avec les pratiques fascistes a été exacerbé par l'utilisation d'algorithmes et de réseaux sociaux, comme on l'a bien analysé Giuliano da Empoli dans le livre L'ingénieur du chaos en 2020. En tout cas, ces phénomènes politiques s'articulent avec la transformation des subjectivités liées à la valorisation de l'individualisme et du néolibéralisme, ce qui donne naissance à un nouveau régime affectif marqué par le manque d'empathie et la distance par rapport à la souffrance des secteurs les plus vulnérables
ainsi que par l'indifférence face aux ravages de la crise climatique et l'accentuation de l'extractivisme. C'est bien cet alignement réussi des cadres cognitifs et émotionnels opérés grâce aux nouvelles technologies numériques en période de polycrise qui a déclenché le succès de l'extrême droite et son enracinement dans les subjectivités sociales. En termes politiques, ce régime affectif jette les bases d'une dynamique dangereuse d'accumulation de pouvoir dont l'objectif est la consolidation d'un projet de destruction, d'antipluralisme et de régression des droits. Bien sûr, l'extrême droite nie les changements climatiques, ce qui signifie qu'une fois au pouvoir, son objectif est de renforcer la politique liée aux combustibles fossiles. Nous le voyons très clairement aux États-Unis et aussi en Argentine. Mais soyons clairs, ce n'est pas que les gouvernements précédents avaient une politique de transition énergétique. Par exemple, en Argentine, mon pays, comme dans d'autres pays de l'Amérique latine, les gouvernements, disons, de gauche, progressistes, ont été ouvertement extractivistes et alignés sur un discours technocratique mondialiste. Aujourd'hui, par exemple, en Argentine, Milei démantèle et abroge toutes les politiques environnementales, encourageant davantage l'extractivisme sur tous les territoires, parallèlement à une politique très forte de répression et de discipline à l'égard des mouvements sociaux. C'est une annonce, c'est un laboratoire justement de suppression des droits et un laboratoire où on montre pas seulement les devenirs du collapse écologique, mais les suicides de la démocratie. Enfin, cela ne signifie cependant que le projet dominant de transition corporative est complètement échoué. En fait, il a toujours coexisté avec l'expansion des combustibles fossiles, désormais promus sans complexe par l'extrême droite. Mais avec la droite négationniste radicale, nous vivons une période de refossilisation extrême, un moment où la crise climatique s'accélère et où les tensions interimpérialistes s'exacerbent. Les récits technocratiques mondialistes ou mondialisés cessent d'être dominantes peut-être, tandis que le récit pancapitaliste avec sa politique fossile, sa polarisation, son régime affectif dans tous ses aspects, s'affirme ouvertement comme un récit d'avenir. Drill, baby drill, comme l'a déclaré Trump lors de son investiture pour son deuxième mandat, ou comme le célèbre par exemple le gouvernement argentin, qui affirme disposer suffisamment de pétrole pour exporter pendant les 60 prochaines années. Finalement, dans ce qui me reste, je voudrais dire un petit mot sur le récit relationnel contre-hégémonique. Parce qu'il existe de nombreuses expériences collectives, pas seulement en Amérique latine, mais au sud global, associées à des récits relationnels contre-hégémoniques, des mouvements sociaux qui mettent l'accent sur un autre rapport avec la nature, fondé sur l'interdépendance et qui, malgré toutes leurs difficultés, cherchent à mettre en œuvre d'autres formes d'habiter et de produire sur le territoire. Les peuples autochtones, les collectifs socio-environnementaux, socio-environnementaux et les féminismes écoterritoriaux ont généré un langage de valorisation différente et celui du capitalisme technocratique mondialisé qui s'est condensé dans des catégories comme le bien vivre, les droits de la nature, la défense du corps comme territoire, la justice environnementale, la souveraineté alimentaire, les biens communs, l'éthique du soin et maintenant une transition écosociale juste. Ainsi, pour conclure, j'aimerais souligner seulement 3 points. Tout d'abord, la montée de l'extrême droite constitue une menace importante pour le pluralisme et la continuité des institutions démocratiques. En effet, le récit capitaliste technocratique et son idée d'une démocratie de faible intensité sont de moins en moins les discours dominants. Le discours de l'extrême droite, fondé sur le pancapitalisme de la faim, est devenu une forme alternative du pouvoir mondial. Je parle de la faim parce qu'au nom du capitalisme, les limites de l'exploitation des ressources naturelles sont repoussées et accentuées. Les droits sont supprimés. Tout ce qui est collectif est nié et la démocratie en tant que système pluraliste est ignorée. En deuxième lieu, les changements d'époque nous obligent à repenser les liens entre les récits capitalistes technocratiques
et le progressisme ou les gauches officielles et à en tirer les leçons de leurs échecs et de leurs déviations, ainsi que des promesses d'égalité non tenues. Il est évident qu'il est nécessaire de générer de nouveaux imaginaires politiques en termes de solidarité, de justice sociale et environnementale et de revalorisation de la démocratie. En troisième lieu, les récits relationnels contre-hégémoniques avec leurs pratiques et expériences locales, leurs nouveaux métiers en termes d'anthropocène et leur nouvelle solidarité nous permettent d'apprécier d'autres régimes affectifs, si nécessaire pour imaginer d'autres horizons sociaux fondés sur une coexistence démocratique. Bien sûr, il ne s'agit pas d'idéaliser les organisations ou mouvements sociaux, mais bien de renforcer les récits et pratiques relationnelles qu'ils mobilisent afin de pouvoir mener les combats pour les subjectivités. Enfin, ces récits et ces expériences pourraient être les points de départ pour contrer l'action destructrice du capitalisme dominant et de son économie affective, dans la mesure où il place au centre des valeurs telles que l'interdépendance, les collectifs, l'empathie sociale et environnementale. Ils peuvent être la base des transformations plus importantes à plusieurs échelles afin de contrer la dystopie et l'effondrement qui nous propose l'extrême droite au niveau mondial. En fin de compte, la porte pour imaginer une autre éthique sociale et environnementale, un imaginaire radical, comme disait il y a longtemps Cornelius Castoriadis, un imaginaire radical si nécessaire en ces temps de crise civilisationnelle multiples. Merci de votre patience. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, nous avons un dernier intervenant et je vais présenter Dr Ismaël Kessou, qui est le vice-président de l'Université Mohamed V pour la recherche. Et il va présenter et finalement lire le discours du troisième intervenant, qui était professeur Patricio Langa du Mozambique, qui ne pouvait malheureusement pas venir ici aujourd'hui à cause des problèmes avec le voyage. À vous la parole. Ladies and gentlemen, it's an honor to stand before you today to talk about the remarkable Professor Patricio Langa from Mozambique. As a distinguished scholar and expert in higher education studies, Professor Langa has made significant contribution to the field both locally and internationally. Professor Langa is currently an associate professor of higher education studies at Eduardo Mondlane University, Mozambique. He has held various leadership positions, including serving as the National Director for External Evaluation in the National Council for Quality Assurance in Higher Education in Mozambique. Professor Langa's research interests lie at the intersection of sociology and higher education studies in Africa. He has published extensively on higher education, including 4 books and several articles in reputable journals. His work focuses on comparative studies in higher education, public policy on science and innovation, and higher education development. Professor Langa's work has had a profound impact on higher education in Mozambique and beyond. His research and leadership have contributed significantly to the development of higher education policies and practices in Africa. As we reflect on its achievement, we are reminded of the importance of dedication, passion, and commitment to making a positive difference in our communities. Now I will make the presentation on behalf of Professor Patricio Langa. So I'm reading his words. Ladies and gentlemen, estimated colleagues and honored guests, today we come together in the beautiful city of Rabat, Morocco, to thoughtfully explore the intricate relationship between knowledge, justice, and the Anthroposene. Introduced by Dutch scientist Paul Crutzen in 2000,
This important area highlights how our human action profoundly influence the Earth's natural system and environment. I'm excited for the insightful conversation we will share as we navigate these essential topics. As we gather in this vibrant city rich in history and cultural significance, we reflect on how this concept of justice manifests within the unique socio-political and environmental context of our world, which is in turmoil. On the brink of a nuclear war, the rolling back of environmental policies and sharply rising inequalities, sociologists must integrate the world and contribute to a hopeful future. Let's embark on this intellectually stimulating journey of discovery and understanding together, striving to unpack the complexities and implications of justice in our rapidly evolving world. As we navigate the complexities of this new area, I would like to pay tribute to three intellectual giants who have profoundly shaped our understanding of sociology, knowledge, and justice: Michael Boroway, Valentin-Yves Mudimbe, and Ngugi wa Thiong'o. Sadly, we recently lost their three towering figures and would like to take a moment to acknowledge their passing. As we acknowledge their memory, let us also celebrate their contribution to our understanding of the world. Michael Boroway was a British sociologist who worked within Marxist social theory, best known as the leading proponent of public sociology, that has been translated into several languages. I had the honor and privilege of working closely with Michael to establish the Mozambican Sociological Association, of which I became the founding president during his tenure as vice president for ISA. The linguistic inclusion and diversity of ISA publication, as well as the global sociology they represent, owe much to the effort we at ISA make under Michael's leadership. Boroway advocacy for public sociology reminds us that our work must extend beyond the academy to engage with the broader public and foster critical discussion about the social world. His commitment to making sociology relevant and accessible is a powerful reminder of our discipline's potential for positive impact. Valentin-Yves Mudimbe was a Congolese-American philosopher, cultural historian, and novelist who interrogated the West's intellectual ways of knowing about Africa, identifying them as part of what he considered a colonizing apparatus. Mudimbe deconstructed what he called the colonial library and gnosis, the account of Africa by Europeans whose aim, he alleged, was to further colonialism. Mudimbe's work on African philosophy and cultural changes us to think critically about the intersection of knowledge, power, and identity. His writing on the invention of Africa and the complexities of African epistemologies continues to inspire new generations of scholars to question dominant narratives and explore alternative perspectives. Ngugi wa Thiong'o was a Kenyan writer who was considered Africa's leading novelist and worst of a literature novelist Nobel laureate, which was unfairly, I would agree, never bestowed on him. Ngugi wa Thiong'o's pioneering work on decolonizing the mind and promoting indigenous languages in literature and education is a testament to the transformative power of intellectual work. His commitment to social justice and human rights remind us that our work as sociologists must be grounded in a deep sense of responsibility to the communities we study and serve. With these three intellectual giants as our guide,
let us explore the role of sociology in knowing justice in the Anthropocene as we navigate the complexities of environmental degradation, social inequality, and cultural homogenization. Sociology can play a critical role in, first, uncovering hidden narratives. Sociology can help uncover the stories and experiences of marginalized communities, highlighting the intersection of social and environmental injustice. Second, challenging dominant paradigms. By questioning dominant narratives and power structure, sociology can help create space for alternative perspective and solution. Third, fostering public engagement. Through public sociology, we can engage with diverse audiences, foster critical discussions, and promote a deeper understanding of the challenges and opportunities posed by the Anthropocene. As we move forward, let us prioritize interdisciplinary collaboration. Sociology must engage with other disciplines to develop a more comprehensive understanding of the Anthropocene. Decolonizing knowledge. However, decolonization cannot be reduced to a simplistic return to authenticity or essence. As Achille Mbembe argues in his recent work, decolonization requires a fundamental transformation of our understanding of the world and our place within it, one that acknowledges the complexities of global entanglement and the multiple forms of universality that can emerge from them. This requires a critical examination of how dominant epistemologies have shaped our understanding of the world and a commitment to creating new forms of knowledge that are inclusive of diverse perspectives. Critical reflection on technology. As we increasingly rely on technology like artificial intelligence, we must critically examine the impact on our understanding of the world, our relationship with one another, and our interaction with the environment. AI can be a powerful tool for analyzing and decision-making, but it also risks perpetuating existing power structures and biases, if not designed and deployed thoughtfully. In conclusion, I would like to share an anecdote from Wangari Maathai Works, the Nobel Peace Prize laureate who fought tirelessly for environmental justice and democracy in Kenya. When asked about the significance of her work, Maathai replied, "It is the little things citizens do that make a difference." As we gather to discuss the critical question of knowing justice in the Anthropocene, let us remind the power of our collective work and effort to shape a more just and sustainable world. Let us strive to be the little things that make a difference, and let us do so with courage, conviction, and a deep commitment to justice and equality for all. I wish us all a successful conference. Obrigado. Thank you so very much. So I want to thank all of you who are still here with us. Thank you for your dedication. Yes, give yourselves a hand. And welcome to the Anthropocene. No, also thank you very much to our presenters. This was a wonderful way to start off this conference. I can't think of a better introduction to the complexities of the Anthropocene. And so I'm going to leave the last word to the president of our local organizing committee to say, maybe we say it together? Yeah. In what language? مرحبا بكم في المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا وليكن فضاء للحوار والنقاش وشكرا. We declare the forum officially open. Welcome. Declaramos ese foro oficialmente abierto. Bienvenidos. En français.
Bienvenue, je déclare officiellement ouvert ce forum. Merci.